Greetings everyone, I am Rashail Anwar and you're watching تعبیر Education Pakistan. Today our topic is Words of Wisdom, Lecture 3, Class 6, Unit 12. So let's start. Our first word is bitter. It means talkh. Interpretation. تشریح یا تعبیر. Lashes کوڑے. Described بیان کیا. Replied جواب دیا. He said, what a bitter interpretation. He ordered the man to be given 100 lashes and sent away from the palace. اس نے کہا کتنی تلخ تعبیر ہے. اس نے حکم دیا کہ آدمی کو 100 کوڑے دیے جائے اور محل سے دور بھیج دیا جائے. It means that your life will be longer than all your friends and relatives. اس کا مطلب یہ کہ آپ کی زندگی آپ کے تمام دوستوں اور رشتہ داروں سے لمبی ہوگی. The caliph was happy to hear this. caliph یہ سن کر خوش ہوا. Thanks for watching everyone. Hope you all had fun learning about Words of Wisdom, Lecture 3, Class 6, Unit 12. Make sure to subscribe our channel, تعبیر Education Pakistan. Like this video and don't forget to click the bell icon. Bye. See you at the Lecture 4 of Words of Wisdom, Class 6, Unit 12.